any further discussions, let us talk. So this question is going to be answered today. What do you understand by language testing? Unit number 5. Within unit number 5, okay, it is included. So discuss the purposes of language testing. So 3 plus 7 altogether, 10 marks question. So now, how we are going to develop our writing skill and how we are going to organize the ideas into the answers. We'll see the example today. As यो क्वेसन कसरी यस्तो खालको क्वेसन यो नर्मल क्वेसन आउँदाखेरि साथीहरूले कसरी उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरा जोड्छु मैले. So what's the simple technique is you start with a slogan. You prepare a nice slogan. You prepare a catchy slogan in the beginning. Either it can be saying, it can be quote, or it can be the theme. It can be the central idea or central sense. So you must start writing answer with a slogan. We will prepare slogan in the beginning. Okay. हामी अगाडिपट्टि सुरुमा स्लोगन तयार गरौँ. So language testing. I think you all are quite clear with the term language testing. So let us start. Language testing provides language testing provides एउटा स्लोगन बनाउने यो साथीहरु सुरुमा provides valid evidence of valid evidence of learner's achievement. Learner's achievement. So यो टाइपको एउटा कुनै स्लोगन catchy slogan बनाइहेर्नु ठिक छ. Yeah, yes, Saomi. Okay, you're so congratulations to you all. I think okay. So यसरी हामीले सुरु गरौँ है एउटा स्लोगन बनाएर सुरु गरौँ. Then let's discuss what is language testing. Now listen very carefully. If you know about the concept of language testing, you can freely write through your chat box as well. So language testing, is a part of evaluation, right? It's a kind of tool of evaluation that includes the judgment of total activities involved in teaching and learning, right? This is a general definition. This is the general concept. Let me repeat it again. So, testing is a part of the cover term evaluation. It comes under evaluation. It's just a part. Testing is just a part of evaluation, right? So it includes all the judgment of total activities involved in teaching and learning. And this is the general introduction. This is the general concept of language testing. But if you want to define it in a specific way, so testing, right, is the process of scrutinizing how far the learners have learned, what the teacher wishes them to learn. This is the nice definition. This is the definition given by Hughes, right? Hughes, right? So testing, let me repeat it again to make you clear about the concept. So it's a process of scrutinizing. That means assessing, scrutinizing how far your learners have learned, what you, as an English language teacher, wishes them to learn. This is language testing in a sense. Okay. So it can be defined as an activity whose main purpose is to convey how far learners have learned, what the teacher wishes them to learn. So you can take it as a tool for evaluation that evaluates the achievements of the learner, right? So it refers to the method of measuring a person's ability. It's measuring a person's ability. Okay, Sami, I don't know your name, but you have written. Let me read what Sami have written. Let's make this session more interactive. So device are tool for assessing the student's language ability before teaching, while teaching, or after teaching a particular language course. Nice. How nice. Let me appreciate you. So Rajkumar, sir, I tried to make slogan instantly during my previous examination, but it took
a lot of time. As a result, I could not manage that. Okay, don't worry. Yeah, if you go on practicing, it will be used to for you. Okay, let's go on trying है हामी अब सिक्दै पनि जाउँ एक प्रकारको अब चाहिँ प्रेसर अलिकति रिलिज पनि भएको छ प्रेसर डेभलप पनि भएको छ इन अ सेन्स यु निड नट टु प्रिपेयर फर्स्ट पेपर हियर राइट okay general knowledge paper and then you only focus on second paper that's the thing so you have enough time है अब एक्जाम चाहिँ ओके आषाढमा छ क्या हैन त्यति बेलासम्म साथीहरूले तयारी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु फिल एनी अब यो अलिकति नयाँ साथीहरू पनि भएको हुनाले थोरै कुरा तपाईँलाई जानकारी पनि गराउनुपर्छ वाट यु गेट फ्रम हियर हैन तपाईँले यहाँबाट के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सरसर्ती भन्नु पनि जरुरी छ किन चाहिँ यो कोसिसमा तपाईँ जनकसरसँग किन पढ्ने त भन्ने कुरा पनि थोरै 1 मिनेट मात्रै अदरवाइज विल राइट डाउन सो पुरानो साथीहरूलाई अलिकति बोरिङ हुन्छ रिपिटेड हुनसक्छ सो यु विल गेट live class mostly on board. It will be interactive and you will get PDF notes, recorded video, you know it work, and sample questions and their answers as well. There will be feedback sessions. यति चाहिँ भने अनि अगाडि बढौँ ल यो लेखिसकेपछि साथीहरूले अब चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा फर्स्ट पार्ट हेर्नुहोस् व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ भनेको छ यहाँ चाहिँ सब हेडिङ गराइहाल्नु सुनौ सो डिफाइनिङ okay write like this defining language testing defining language testing यसलाई हाम्रो लागि गर्नुहोस् अब पोइन्टमा लेख्नुहोस् what is language testing अघि मैले भनेको यो चाहिँ बेस्ट डेफिनेसन सुरुमा राख्नु okay simply testing or language testing you can write anything testing that means language testing in a sense is the process of your nice definition is the process of scrutinizing right it's a process of assessing you can say in a simple term it's a process of assessing right how far learners have learned how far learners have learned we are defining language testing have learned right what the teacher wishes them to learn what the teacher wishes them to learn this is a nice definition them to learn यो एकदमै राम्रो डेफिनेसन हो युजेसले दिएको डेफिनेसन हो फर्स्ट अब सेकेन्ड पोइन्टमै लेख्नु साथीहरु आन्सरहरु हैन so it's a part of evaluation you can simply say right it's a part of evaluation it provides valuable information about learner's ability as well all right it's a part of evaluation it's a part of evaluation you go on writing okay part of evaluation हाम्रो यो पर्टिकुलर क्लास चाहिँ राइटिङ स्किल डेभलपमेन्टमा है लेखनशील विकासमा केन्द्रित छ हैन आई थिंक यु नो द कन्टेन्ट बट आई विल फैसिलिटेट हाउ टु स्ट्रक्चर द आन्सर द्याट्स द मेजर थिङ अब हामीसँग धेरै टाइम छैन फोकस नै यसमै हुनुपर्छ आई थिंक यु आर क्वाइट फेमिलियर विथ द कन्टेन्ट राइट इट्स अ पार्ट अफ इभालुएसन which improves let's say that includes okay अघि हामीले भन्यो नि the part of evaluation evaluation is a broader term and it comes under evaluation it includes the judgment of total activities you know judgment of total activity अब तपाईले कक्षा कोठामा जस्तै लाइभ बोर्डमा लेखेर पढ्न मन पर्छ भने तपाईको लागि हुने क्लास क्लासमा total activity right involved in okay teaching and learning so this is another definition teaching and learning 3 marks ko cha yo right yo marks weightage pani tapaile dhyan dinu hola now third right so it refers to the
It also refers to the, okay, it also refers to the method of measuring. It's a method of measuring, right? Method of measuring a person's, right? It's a method of measuring, okay, a person's ability, होइन यो त मैले नेपालीमा भन्नु पर्दैन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ability, okay, person's ability and then or knowledge in given area, okay, and then it is a process of, okay, so it provides valuable information about, it provides valuable information, right? Valuable information about learners language ability as well. Language ability, right? So this is another 1, 2, 3, 4. One more कुरा लेखौँ यहाँ चाहिँ. It's a tool for evaluation that evaluates the achievement of learners as well. Right. यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Okay. ल यहाँसम्म त साथीहरूलाई क्लियरै छ होला. It's a tool of evaluation. यो साधन पनि हो मूल्याङ्कनको. Tool of evaluation. Right. It's a tool, right? It's a tool of evaluation that evaluates achievement of learner. That evaluates the achievement of the learners. If this is achievement test, achievement of the learners. यो चाहिँ हामीले 3 मार्क्सको लागि लेख्छौँ. This is the introduction part. Is that clear? साथीहरूलाई क्लियर छ के कन्फ्युज छ भने सोध्नुहोस् त. So make it note है. साथीहरू नोट चाहिँ गराउँदै जानुहोस् त. यसलाई चट्ट लेख्ने तरिका चाहिँ सिक्नुहोस् है. The first one, let's start with a nice slogan. Read the question in the beginning and then you write the subheading. यसरी subheading पनि लेख्नुहोस्, then underline it. Then write the information in points. यसरी point मा लेख्नुभयो भने you will get good marks. Let me remind previous year's result. So our Koshish Education, this institute has a good result from previous year. Let's say from many years, especially in English, to talk personally here. So following this, we are practicing, focusing on writing skill development. Let me request to join soon. होइन अब त धेरै दिन छैन तयारीको लागि, त्यसैले साथीहरूलाई पहिला जोइन हुन अनुरोध गर्छु. त्यो भनेको you get enrolled first, right? Then after you can be regular, student preparing this second paper in this. So now ल अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ. Second part talks about the purposes. So हामीले अब हेडिङ पनि दिन्छौँ यसरी. The purposes of right testing, or simply you can say like a testing. है यो बुझ्न साथीहरूलाई पक्कै पनि गाह्रो छैन. हामीसँग पहिल्यैदेखि जुन साथीहरू जोडिनु भयो सम्भवतः सबै पास हुनुभयो कि भन्ने लाग्छ. हेरौँ, ठिक छ. So now, what are the purposes? हामी सरल अब डिस्कस गरिहालौँ. यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू लेख्न जरुरी छैन. The main purposes of the testing can be given below भनेर लेख्नुहोस्, होइन भने सिधै आन्सर लेख्नु. So let us discuss orally first. हामी सुरुमा यसरी थोरै orally नै कुरा गरौँ, त्यो बेटर होला अझै, होइन? Or will you write in the beginning? साथीहरूले लेख्नुहुन्छ अगाडि लेख्नु त ल.
एउटा दुइटा पोइन्ट्सहरू लेख्नुहोस् त, त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई सजिलो हुन्छ तपाईँको लेभल कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि। ओके, will you write something? Will you write one or two purposes of language testing through your chat box simply? Okay, will you write? ल लेख्नु त साथीहरू, के लेख्नुहुन्छ? एउटा दुइटा पोइन्टहरू लेख्नु त, इन्टरेक्टिभ बनाऊ त क्लासलाई। ल फर्स्टमा म एउटा लेखिदिन्छु अनि तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् त। The main purpose तपाईँलाई रिजन भन्ला होइन, यही कुरा लेख्ने हो। The main purpose of language testing is to evaluate learners' performance. राइट, ल यस्तै खालको के छ होला पर्पसहरू तपाईँले भनिदिनुहोस् त ल। क्विकली लेखौँ त च्याट बक्समा साथीहरू, म तपाईँको नाम पनि पढ्छु। पर्फर्मेन्स अफ द लर्नर्स। ओके, so have you written anything? Let me check. To check students' achievement. Nice. Okay, Thapaji, you start writing. It's good thing. Keep it up. Okay, Salmi, to evaluate performance of the learners, nice. To identify and analyze errors committed by learners. How nice. तपाईँले रिनेम गर्नुहोस् न, what's your good name? Salmi 22. Nice. अरू साथीहरूको लेखौँ त, अलिकति एक्टिभ बनाउँ न। अब त एक्जाम त आइसक्यो, त सेकेन्ड पेपर फर्स्ट पेपरको त पास भएको जोस होला नि त तपाईँहरूसँग होइन। To measure learners' ability. Nice. So what's your good name, Salmi? Okay, nice. ल लेख्नुहोस् त, हजुरको नाम चाहिँ के हो खासमा? ल so now let us discuss orally. हामी अगाडि सुरुमा orally जाउँ त, हुन्छ? Okay, Rajkumar, to know whether the students have achieved the objectives set by the curriculum or not. Nice. कस्तो राम्रो लेख्नुभयो। And then, okay, fine. Are you? Nice. So why are you not responding then? Okay, ल so second one, it helps, पहिला सर हामी डिस्कस गरौँ न orally हैन। Okay, so it helps to find out how much of foreign language has been taught is learned by the student. This is the nice purpose. This is the good purpose. Let me repeat it again. So language testing helps we English teachers to find out how much of foreign language that has been taught is learned by the students. And then it motivates learners towards learning activities. It provides some inputs to the teachers to be aware of the effect of language teaching. Effect means washback effect of language teaching. It makes we English teachers aware of the effect of language teaching, isn't it? So in the same way, it helps to find out the effectiveness of teaching as well. It helps to measure students' ability to perform a specific task later in their life. I think you know well about the different types of language testing as well. It helps teachers to adapt, right? To adopt some remedial measures, right? If students need any remedial measures, it helps teachers to do so. In the same way, language testing helps to locate precise areas of difficulty that are faced by the students, right? To diagnose students' weakness and difficulties as well. To locate precise areas of difficulty encountered by the individual students. To place the students at the most appropriate stage of learning. I think you are familiar with the term placement test. Okay? So, to motivate the learners towards learning activities as well. Have you written anything? Okay, to find out the strengths and weaknesses. Nice. No. Now, let us go on writing. So, to help, right? To find out how much of foreign language
how much of foreign language that has been taught that has been taught understand that has been taught is learned by the student होइन फोरेन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले पढाउनु भएको जति विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेनन् सिके कि सिकेनन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ प्रयोग गरिन्छ भनेको यो त तपाईँले सिम्पली बुझ्नुहुन्छ भने मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु जरुरी थिएन होला सायद होइन ओके learned by the students. This is the second purpose. What is third? What is third? To help, okay? To help teachers to adapt. Sorry, to adapt. Adapt means to use remedial measures, right? If it is needed. Remedial measures. Remedial teaching को लागि sorry just a second है remedial teaching measures or remedial teaching next purpose right to motivate learners towards their learning activities to motivate learners होइन विद्यार्थीलाई प्रेरणा जगाउनको लागि सिकाइमा and to motivate learners towards their learning activities towards I'm going writing okay towards their learning activities right and what's the activities what is next ल अब के हुन सक्छ to find out if the effectiveness of teaching हुँदैन त हेर्नुस् त to find out the effectiveness of teaching right what could be next nice Rajkumarji okay you wrote the things over there हेर्नुहोस् है हामी चाहिँ एउटा क्वेसनको आन्सर लेखिराख्नु यहाँनिर कतिपय साथीहरू अलिक ढिलो जोडिदिनु भयो होला so now effectiveness of teaching right to measure students ability measure means to assess right to evaluate to measure the students ability and the हेर्नुहोस् त बुझ्नु भएको छ are you getting me okay are you getting me students ability to perform specific tasks later specific tasks later होइन proficiency test थाहा छ होला साथीहरूलाई होइन to locate a precise area of difficulty to locate a precise area specific area okay precise area of difficulties faced by the students this is another purpose होइन areas of difficulties कहाँनिर हुँदो रहेछ त बच्चालाई विद्यार्थीलाई भनेर पत्ता लगाउनु होइन to diagnose पत्ता लगाउने students weaknesses or strengths and weaknesses you alternative can write on weaknesses and strengths okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 one more point लेखौं to place the students placement test हो भने to place the students at the most appropriate stage of teaching program
the most appropriate stage of teaching program. यदि यो प्लेसमेन्ट टेस्ट हो भने यसको पर्पस हो teaching program. Okay, yeah. Did you understand well? Measure ability and the level of students. Okay, nice. Jangaji, how nice answer. Jangaji, fine. कस्तो राम्रो लेख्नु भयो ल ठिक छ हेर्नुहोस् त ल क्यान यु एड one or two more ल भन्नुहोस् त एउटा दुईटा थप्नुको साथीहरु म तपाईको च्याट बक्स हेर्छु ल कम अन आई विल रिड बाइ योर नेम एज वेल ल तपाईहरुको नामै दिएर म भन्छु ल भन्नुहोस् त ओके गो अन राइटिङ I think you are writing right. ल okay no one is writing. That's not good. That doesn't sound good. Please be active. Okay, nice. ल Major A कस्तो राम्रो ल You know, it's raining dogs, cats and dogs outside. To maintain balance of learning in the class, what's wrong? Now, all right, the conclusion is more we can answer. To conclude, you see, the conclusion is so. Our conclusion कसरी लेख्नु सबैभन्दा मेन कुरा त यही नै हुन्छ एक्जाममा हैन तपाईले कन्क्लुजनको पार्ट कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ To conclude, language testing है कसरी लेख्नु is language testing is an integral part of language teaching. The integral part of is not the how language teaching. It's a part of language teaching and learning, right? Language teaching and learning. And then a good language testing. देख्नु भएको छ यो लास्टमा हेर्नु देख्छु भन्नुस् त देख्नु भएको छ Prom okay language testing promotes fair evaluation better learning and effective teaching. यसरी कन्क्लुड गर्नुहोस् you will get high marks high grades हैन यसरी लेख्नु लास्टको लाइन देखिएन कि म माथिपट्टि लेख्छु ठीक छ जान्ने आउने चाहिँ नगर्नु ल लास्टको अलिकति पार्ट चाहिँ म यहाँ माथि लेख्छु यो तरिकाले लेखियो भने साथीहरु पास हुने धेरै सम्भावना छ यो लास्टको यहाँबाटको पार्ट है यहाँ effective teaching. Okay. Now, did you understand? Well, ल साथीहरु राम्रो बुझ्नुभयो हेर्नुस् त लास्ट लाइन नट भिजिबल मैले माथि लेख्दिए हैन लास्ट लाइनलाई ओके ल हेर्नुस् त लास्ट लाइन एन्ड पछाडिको पार्ट चाहिँ मैले माथि लेखिदिएको छु ल बुझ्नुभयो मोडिस ल्याङ्ग्वेज टेचिङ व्हाट आर द पर्पसेस भन्ने कुरा आयो लेख्न सकिन्छ साथीहरु भन्नुस् त अब एकदम क्विकली Tell me. Oh, sorry. Let me rub it. ल
साथीहरूले ल ल ल लेखौँ त साथीहरू के छ कमेन्ट हजुरहरूको कमेन्ट के छ लेखिहाल्नुहोस् त पहिला ओके व्हाट इज यर कमेन्ट ल तपाईँको कमेन्टहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन सक्नुहुन्छ अब यतिको आए लेख्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन साथीहरूलाई ल भन्नुहोस् त ओके कमेन्टहरू केही छ फाइन ओके ल ठिक छ ल ल लेखौँ साथीहरू सबै एक्टिभ हौ ननिदाउँ है at least one strong point if you don't feel it is strong होइन you can add one more तपाईँलाई त्यो स्ट्रङ लागेन भने अझै one more point चाहिँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै समस्या रहेन होइन ल फाइन ल यहाँसम्म ठिक छ भने अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ तपाईँलाई व्हाट इज ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ व्हाट डु यु मिन बाइ ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ होइन डिस्कस about the relationship between language testing and language teaching यो टाइपको क्वेसन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट सोध्न सक्छ त्यो भनेको ओके व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ and teaching are interrelated justify this statement with some examples भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ सो हाउ आर एउटा क्वेसन थप्नु अगाडिको ब्याकग्राउन्ड क्वेसन अघिकै भइहाल्यो है हाउ आर language testing, copy गर्नुहोस् त question language testing and language teaching. Language teaching interrelated. Related. Justify with the example. Justify with the examples. यो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने यहाँ कसरी आन्सर लेख्नुहुन्छ त मिलाइदिनुहोस् त फर्स्टमा व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ यो फर्स्ट पार्ट अघि के भयो होइन हामी स्लोगन त्यही नै लेखौँला यहाँ पनि अब चाहिँ यो क्वेसन आयो भने व्हाट इज द इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भन्ने हो नि त खास त होइन हाउ डु यु जस्टिफाई यो बिचमा चाहिँ साथीहरूलाई मैले एउटा कुरा किन अन्त गर्छु तपाईँहरू भर्ना हुनु भएको छ भने कृपया कोसिस एजुकेसनमा सम्पर्क गरेर भर्ना भइदिनु होला पहिला अनि सँगसँगै हाम्रो कोसिस एजुकेसनको युट्युब च्यानल यहाँहरूले फलो गरिदिनु होला यहाँ पनि मोर भिडियोजहरू छन् युट्युब च्यानल अफ कोसिस एजुकेसन तपाईँले कोसिस एजुकेसन भनेर खोज्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ यहाँ इङ्ग्लिससँग र अन्य कुरा छ अनि सँगै जनक सिद्धेल युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर मोर भिडियोजहरू हेर्नुभयो भने यु विल बी बेनिफिट फ्रम इट यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस् दिस टु थिङ्स ल ओके कोसिस एजुकेसन आई एम जनक सिद्धेल यो दुईटा कुराहरूलाई हेर्दै गर्नु होला So let's discuss orally. Language teaching and language testing are interrelated. There is no doubt. But you have to prove how they are interrelated. How they are interrelated. Fine. So first ma sabaibhanda पहिला तपाईलाई के बुझ्नु पर्यो भने language testing is an integral part. अभिन्न अङ्ग. Integral part of language teaching, right? And they cannot be separated. So language testing is a part of language teaching, and teaching and testing are mutually supportive in a process, right? So let me say it again. Language teaching and language testing are interrelated because testing is a part of, let's say, integral part of language teaching, and teaching and testing are mutually supportive to each other. Language testing helps we English teachers especially evaluate the effectiveness of our teaching and decide whether to continue or improve the way we are delivering, the way we are using, right? Or to continue or improve the methods.
Sometimes testing provides feedback for remedial teaching, by diagnosing students' weaknesses and strengths, right? Therefore, they are interrelated. Effective teaching, on the other hand, contributes to better testing, as in effective and skilled teachers can design appropriate and meaningful test item as well. Therefore, language teaching helps language testing as well, isn't it? Understand? You do it. Effective teaching contributes to better testing. You could have been some. So to ensure teaching is effective, and if it is not effective, put more effort, more extra effort to make it effective. Testing is used in classroom, isn't it? Testing shows whether students have achieved intended learning outcome and identifies the areas for improvement as well. Testing motivates both teachers and students equally and guides teaching and learning process. Therefore, we normally say teaching without testing cannot ensure learning, right? Teaching without testing cannot ensure learning. Testing without teaching is meaningless on the other hand. Okay, have written anything else? Testing without teaching is meaningless, and teaching without testing does not guarantee the learning. How nice answer. Okay, I don't know your name, Saomi. You rewrite, you rename. Okay, ल कस्तो राम्रो छ कि यो कुरा हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो कि. So testing without teaching cannot ensure learning, right? Cannot ensure learning. And testing without teaching is meaningless. So both are interdependent to each other, isn't it? Therefore, we can say testing and teaching have whole part relationship as well, because each influence and each improves other. So in fact, testing affects teaching, and ultimately teaching affects testing as well. Thus, we can say testing and teaching are like two sides of the same coin. यसरी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ नि त हैन. लेखौँ त ल. So shall we write? First point हेरौँ. Slogan or यही पार्टको slogan जसरी लेख्नु होला. Sloganलाई. So testing is first point. Testing is integral part. के भन्यो साथी integral part भने? लेख्नु त. Integral part of integral part of language teaching. यो आउन सक्ने क्वेसन है, प्रोग्रामेबल क्वेसन हो साथीहरु. Language teaching and right. Teaching and testing are okay. Teaching and testing are mutually supportive to each other. The first point है उसे जे चाहिन्छ त्यति मात्रै लेख्ने त्यो एनालिसिस र इक्विभ्यालेन्ट फरक केही पनि लेख्ने हैन. बढाइ चढाइ गर्ने गफ लगाउने बानी छ भने हटाइहाल्नु पर्यो. So testing helps teachers. Testing helps teachers, right? Evaluate the effectiveness of their teaching right, you understand? Effectiveness of their teaching and decide अनि निर्णय गर्न सकेको छ के यसले हेर्नुस् है. Whether to continue आफूले गरिरहेको जुन तरिका छ त्यसलाई whether to continue निरन्तरता दिने कि or improve the techniques. यी चाहिँ विधि परिवर्तन गर्ने, शैली परिवर्तन गर्ने हो, तरिका परिवर्तन गर्ने, त्यो कुरामा पनि सहयोग गर्छ हैन. बुझ्नु भएको छ नि यो? यहाँसम्म ठिक छ नि हैन?
So it provides, okay, it provides feedback for remedial teaching. Remedial teaching, right? By diagnosing students, right? Students' strengths and weaknesses. Is that clear? ठिक छ साथीहरू देख्नु भएको छ नि हैन effective teaching अब teaching को बारे हेरौँ त effective teaching contributes to better testing contributes to better testing बुझ्नु भएको छ better teaching better testing right as skilled teachers can prepare they can prepare appropriate test items, right? Appropriate test items. You know, okay. Therefore, in fact, you know, एउटा अझै strong point लेखौँ. In fact, यो थाहा छ नि तपाईँलाई in fact भनेर हैन? In fact, testing affects teaching. Testing affects teaching. And then okay, ultimately, you know, first of all, this is the thing you need to know. And तपाईँले यो चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो. Affects teaching, and ultimately teaching affects right? And ultimately teaching affects testing. Okay, affects testing. And thus they both are dependent to, so both are interdependent to each other. हैन ठिक छ यहाँसम्म के छ बुझाइ ठिकै छ भन्नुस् त साथीहरु त टेस्टिङ इज नेसेसरी टु इन्स्योर लर्निङ आउटकम राइट कस्तो राम्रो गजब छ ल क्यान यु एड सम मोर ल के छ अरु थप्नु पर्ने भन्नुस् त अलिकति कुराहरुले भन्नुस् त ल नाइस ल ठिक छ You know, testing provides feedback for remedial teaching. अघि हेर्यौं हैन effective teaching contributes to better testing पनि भन्यौं to ensure teaching is effective and if not put more effort to make testing right so it helps teachers evaluate effectiveness भनिहाल्यौं हामीले हैन ल यो पार्टहरु यसरी 1 2 3 4 5 पोइन्ट्स लेख्यौं अब थोरै हाम्रा केही नयाँ साथीहरु पनि हुनुहुन्छ आज उहाँहरुको लागि अलिकति जानकारी दिए बाँकी पोर्सनलाई भोलि जोड्छौं हामीले अनि अब चाहिँ हामी कसरी जान्छौं त हैन पुरानो साथीहरुलाई पनि सरसाइजले जोड्न छ ठीक छ हामी अब कसरी जान्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आज जानकारी दिन जरुरी छ हैन यो भन्दा अगाडि त हामी फर्स्ट पेपर छ भन्दै बस्यौं अब पर्टिकुलरली मेरो रिक्वेस्ट के हो भने तपाई अलिकति ध्यान दिनु होला है यो अलिकति अनि व्यवहारिक पाठहरुमा जाउँ ओके असारमा हाम्रो एक्जाम छ त्यो एक्जाम एकदमै कम्पिटिटिभ हुनेवाला छ 96 सिटमा हेरेको 96 सिट छ
यतिमा कम्पिटिटर कतिजना हुनुहुन्छ इङ्ग्लिसको हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा हाई कम्पिटिसन इङ्ग्लिसमा छ 2687 जना सहभागी हुनुहुन्छ। यति धेरै तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ, सिट यति छ। अनि अलिकति अर्को तथ्याङ्क म हेर्छु यहाँ, तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ, म अलिकति यसलाई जोड्न जरुरी माने। अनि यहाँनिरबाट तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला, लगआउट नगर्नु होला अहिले नै। म तपाईँलाई थोरै सुनाउँछु। जस्तो कि कोशी प्रदेशमा 30वटा टोटल कोटा छन् होइन, अनि 694 जना चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। मधेसमा जम्मा 8वटा कोटा छ अङ्ग्रेजीको, 169 जनाले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठिकै हो, फेरि हो भने यो एउटा टिचरको बढुवाको नाभिको बढुवाको जस्तै कोटा भयो। यो इजियरै देख्छु म। बागमतीमा 388 जना हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धी 22 जना हुनुहुन्छ। सरी, कोटा चाहिँ 22 जना छ। र अब अलिकति सुन्नुहोस् है फेरि। अनि गण्डकीको कुरा गरौँ, 602 जना प्रतिस्पर्धी देखिनुहुन्छ र 20वटा कोटा छ। लुम्बिनीमा 474 जना अहिले सफल हुनुभएको छ, उहाँहरूले 13वटा सिटको लागि लड्नुहुन्छ। कर्णालीमा 186 जना सफल हुनुभयो होइन, जसमध्ये 9वटा कोटामा उहाँहरू फाइट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिममा 174 जना सफल हुनुभएको छ, 4वटा सिटमा उहाँहरूले कम्पिटिसन गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्यो भने टप कम्पिटिसन हाई छ। तर अब यसलाई पोजिटिभली सोचौँ त, लेट्स मेक इट या गण्डकीमा छ राजकुमार सिट। तर तपाईँलाई चाहिएको कोटा कति हो, त्यताबाट जाउँ न, यसलाई अझ सहज र सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ होइन। तपाईँले चाहिएको कोटा भन्दा कति धेरै कोटाहरू छन्। तपाईँलाई एउटा कोटा चाहियो, अब तपाईँ तयारी गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिएको भन्दा कति धेरै कोटाहरू छ त्यहाँ होइन। एउटा लेट्स होप फर बेटर, तपाईँ सक्नुहुन्छ, यु क्यान डु। तपाईँ आफ्नो मनलाई चाहिँ अलिकति विश्वास गर्ने बनाउनुहोस् कि आई क्यान डु। तर आई क्यान डु भनेर बस्दैमा त्यो तपाईँको ड्रिम चाहिँ यतिकै पुरा त हुँदैन होइन। बट यु हेभ टु डु अ लट, यु हेभ टु वर्क हार्ड। प्रकाशजी कति चाहिएको एक हो, हेर्नुहोस् है, तपाईँ कति पोजिटिभ माइन्डसेटले अगाडि बढ्नुहुन्छ। कोशीको भन्नुभयो होइन त, कोशीमा 694 जना तपाईँ अहिले सफल हुनुहुन्छ, 30वटा कोटामा तपाईँहरू लड्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई कसरी सहज गराउनु खोजेको भन्दा, ओके अलिकति केही एउटा दुईवटा तथ्याङ्कहरू यताउता हुन पनि सक्छन्। यो टेन्टेटिभ हो होइन, मैले लिएको जुन स्रोतबाट मैले जुन लिएँ त्यो चाहिँ टेन्टेटिभ हो। अब यसो अलिकति बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिएको कोटा एउटा हो, तपाईँले चाहिएको भन्दा कति धेरै कोटाहरू छन्। तर तपाईँले आफ्नो मनलाई जितेर आजैदेखि तपाईँले तयारी गर्नुभयो भने, मेरो अनुभव सुन, मैले जसरी नाम निकालेका विगतका एक्जामहरूमा होइन, टिएससीका एक्जाम लगायत अझै प्रमोसनको एक्जामहरूमा थोरै अलिकति जोड्छु, यहाँलाई कतिलाई बोर पनि लाग्न सक्छ ओके है। मेरो पढाइ तरिका कस्तो छ भन्दा, मैले जे पढ्छु नि त्यो मैले पुरै जान्नै पर्थ्यो कि। मैले जे पढ्छु त्यो मैले फाइनल्ली जान्नै पर्थ्यो, र मैले जे पढ्छु त्यो लेखेरै पढ्थेँ। त्यसले मलाई धेरै ठाउँमा सफल बनायो। र मेरो पढ्ने शैली सबैसँग एउटै हुन्छ भन्ने छैन। मेरो शैली तपाईँको भन्दा फरक र होइन, तपाईँको शैली मेरोभन्दा फरक हुनसक्छ। अनि पढ्ने टाइम हेऱ्यो भने मस्ट अफ यु डोन्ट बिलिभ होइन, तपाईँ धेरैले विश्वास पनि गर्नु नहोला, जब मान्छेहरू सुत्छन् नि, मलाई त्यो पढ्ने टाइम चाहिँ आनन्द लाग्छ कि जति रात छिप्पिँदै जान्छ अनि त्यति धेरै मजा आउँछ क्या पढ्नु होइन। तपाईँको असार 6 गते कसले सोध्नु भएको थियो, असार 6 गते परीक्षा छ। ओके प्रोबेबली नट। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँको बानी फरक हुन सक्छ होला, जस्तो सेकेन्ड
त्यो पढ्ने भनेपछि नि you have to forget everything. You might have pains, you might have problems in your life. Everyone has, right? Everyone has problem. Everyone has, okay, pains. Everyone has trouble. But remember, let's forget up to Asat 6. धेरै छैन, असार 6सम्मलाई सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस्. You only focus on study, writing. Go on writing every time. 2 घन्टा पढ्नुहोस्, 1 घन्टा मजाले नहेरिदिनुहोस्. सक्नुहुन्छ? तपाईँ यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ, you will get succeed. I will do myself, okay? Fine. बुझ्नु भएको छ नि? You study 2 hours, then write for whole 1 hour. If you can do, you can certainly pass TSC second paper, no doubt. फर्स्टमा आजैदेखि 10 युनिट्स के छन् याद गर्नुहोस्, त्योभित्र कन्टेन्ट के छ याद गर्नुहोस्, र हरेक युनिटमा तपाईँ क्लियरिफाई हुँदै पोइन्टमा नोट बनाउँदै कतै स्लोगन बनाउँदै लेख्न थाल्नुहोस्. नो one can stop you from getting success. Success is all yours. That starts following you from today. हैन? अब तपाईँ लाइभ क्लासमै आएर लिइराख्नुहुन्छ भने यसमा भन्नु सक्ने त केही छैन, हैन? तपाईँ अब मेरो क्लास सकिसकेपछि तपाईँ त एटलिस्ट 2 आवर्स त पढ्नुहुन्छ होला नि. अनि बिहान तपाईँको सेड्युल छ होला, कति बजी उठ्ने, तपाईँ स्कुल जानुहुन्छ होला, दिउँसो तपाईँको ड्युटी छ होला, त्यहाँ पनि अलिकति खाली पिरियड छ होला. यु हेभ टु म्यानेज. तपाईँ हिँड्दै गर्दा पनि पढ्न मिल्छ, तपाईँ सुत्दै गर्दा पनि पढ्न मिल्छ, तपाईँ उड्दा पढ्न मिल्छ, खाँदा पढ्न मिल्छ. कति टाइम छ? धेरै छैन, हैन? So you forget everything. You only remember the day when you have appointment of your permanent teacher of second level. Remember that day and start practicing. Really. That's the thing. That will make you, right? Okay. ल ठिक छ. यति कुरा चाहिँ तपाईँले मनमा राख्नुहोस्, हैन? ओके, आई क्यान हेल्प यु. अनि एउटा चाहिँ कुरा के हो भने हामी विकली टेस्ट लिन्छौँ, अनि त्यसको तपाईँलाई म फिडब्याक पनि दिन्छु. एउटा गुगल क्लासरुम बनाउँछौँ सम्भवतः, हैन? अनि विकली लाइभ क्लास म आफै मोनिटर गर्छु तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर. त्यहाँबाट गइयो भने गर्न सकिन्छ. ठिक छ? यसरी जाउँ, हैन? Time is all yours. You need to find some courage from within yourself. Be familiar with the contents, be familiar with the course, be familiar with the pattern, and every day go on writing. तपाईँले सर म पढ्छु नलेखिकन एकैचोटि एक्जाममा गएर लेख्छु भन्यो भने that doesn't sound well. Every day write down. क्वेसन तपाईँलाई म दिन्छु, हैन? एनफ प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन दिन्छु. हरेक दिन एउटा सेट अटेम्प्ट गर्ने ट्राई गर्नुहोस्. 3 घन्टा छुट्याउनुहोस्, हैन? त्यहाँदेखि तपाईँलाई त्यतिखेर लाग्छ कि पढ्न पनि मजा आउनुपर्छ कि जसरी तपाईँलाई मुभी हेर्दा मजा आउँछ, जसरी तपाईँलाई ट्राभलिङ गर्दा मजा आउँछ, जसरी तपाईँलाई टिकटकिङ गर्दा मजा आउँछ, त्यो पढ्दा मजा आउँछ भने रिमेम्बर दिस इज द सिम्पटम अफ गेटिङ सक्सेस. मैले भने बुझ्नुभयो? लेट मी रिपिट इट अगेन. 1 मिनट अझै 2 मिनट बस्नु होला. जसरी तपाईँलाई मन परेको मुभी हेर्दा मजा आउँछ, जसरी तपाईँलाई टिकटकिङ गर्दा मजा आउँछ, जसरी तपाईँलाई, हैन, तपाईँको फेभरेट हबीमा इन्भल्भ हुँदा मजा आउँछ, ट्राभलिङ गर्दा मजा आउँछ, जुन दिन तपाईँलाई पढ्दा मजा आउँछ, लेख्दा मजा आउँछ, रिमेम्बर दिस इज द डे that gives you symbol for getting success. Okay, do you have any questions at the end? ल के प्रश्न छ साथीहरु? यी सफलताका सूत्रहरु एक्जाम हामी राख्छौं, हामी लाइभ क्लासमै आएर तपाईले लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईले चाहिँ पीडीएफ बनाएर एउटै फाइलमा मलाई पठाउनुहुन्छ, म तपाईलाई फिडब्याक दिन्छु. हामी त्यसरी अगाडि बढौं. र एउटा अझै थप कुरा के हो भन्दा तपाईहरुमध्ये कोही यदि एडमिट नहुनु भएको छ भने त्यो एडमिट त हुनै पर्यो. र सँगसँगै अझै थप्न खोजेको कुरा के हो भने तपाई जस्तै साथीहरु
तपाईँ जस्तै साथीहरू अङ्ग्रेजीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने लेट देम नो there is a class on being based on developing writing skill in simple language होइन सरल तरिकाले स्पष्ट तरिकाले पढ्दैछौँ भनेर थाहा दिन होला अघि मैले भनेको कुरा कोसिस एजुकेसनको र जनक सिद्धेलको यो युट्युब भिडियो पनि सब्सक्राइब गरेर हेरिदिनु होला सो ओके बेस्ट टिचर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू बेस्ट टिचर भन्नुभएको छ हाउ डिड यु फाइन्ड टुडेज क्लास ल आजको कक्षा कस्तो लाग्यो दादाजले सबैले रेस्पोन्ड गर्नुहोस् त अनि ओके सबैले लेख्नुहोस् त क्विकली कस्तो लाग्यो कक्षा सरी your face made me serious why did you feel so why did you feel so ओके ल छ कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त क्विकली okay quickly tell me quickly how did you find today's class Rajkumar Suvidhi outstanding okay nice Nah. Fruitful okay good thank you already outstanding okay nice thank you ल अनि ठिक छ यो हाम्रो अहिले थोरै टेक्निकल एडभर्टिजमेन्ट भइरहेछ त्यस्ता पोस्टहरू आयो है सेयर पनि गरिदिनु होला है लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला लाइभ क्लासेसहरूलाई युट्युबमा भएको भिडियो सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर यर सेयरिङ यर आइडियाज टिप्स थ्याङ्क यू गुड नाइट किप लर्निङ किप ग्रोइङ ओके